జీవితం ఓ నిత్య పయనం. సాధన ఉంటే సాధ్యం కానిది ఉండదు. అంకిత భావం, పట్టుదల జతైతే లక్ష్యం ఎంత సుదూరంలో ఉన్నా సుమధుర ఫలితంగా దాన్ని చేరుకోవచ్చు అని నిరూపిస్తున్నారు విశాఖకు చెందిన సుమిధాదేవి. ఆమె ఓ ఐఆర్ఎస్ అధికారి. నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కస్టమ్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ నార్కోటిక్స్ విభాగానికి అడిషనల్ డైరెక్టర్. సాధారణ ఆలోచనల ధోరణికి భిన్నంగా ఉన్నత లక్ష్యాల్ని ఏర్పరచుకోవడంలో సుమిధ ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. చిన్ననాటి నుంచి అనుకోని ఒడిదుడుకులు ఎన్నింటినో ఎదుర్కొన్నారు సుమిధ. 3 దశాబ్దాల క్రితం సుమిధ తండ్రి దుండగుల దాడిలో గాయపడి నేటికీ మంచానికే పరిమితమై ఉన్నారు. ఆమె పాఠశాల విద్యను అభ్యసిస్తున్న రోజులవి. కుటుంబానికొచ్చిన కష్టాన్ని చూసి కుంగిపోలేదు. భవితపై గురి తప్పకుండా అడుగులు తడబాటు లేకుండా ముందుకు సాగాయి. 19 ఏళ్లకే ఎల్ఐసిలో ఉద్యోగం. ఆ మరుసటి ఏడాది వివాహమైనా ఆమె మనస్సు సివిల్స్ లక్ష్యంపై ఆశ వదులుకోలేదు. జీవిత భాగస్వామి సహకారం కలిసి రావడంతో పదోన్నతికి అవకాశమున్నా ఎల్ఐసిలో ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టారు. నిర్దేశించుకున్న గమ్యాన్ని చేరుకుని ఐఆర్ఎస్ అధికారిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇవాల్టి మన జనగళం ఇన్స్పైరింగ్-30 ప్రత్యేక అతిథి శ్రీమతి సుమిధాదేవి గారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఐ హ్యాడ్ దిస్ డ్రీమ్ ఆఫ్ బికమింగ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఐ థింక్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వాజ్ ఒక మ్యాగజైన్ ఉండేది, కాంపిటీషన్ సక్సెస్ రివ్యూ అని. అక్కడ ఐ సా ద పిక్చర్ ఆఫ్ అ ఫీమేల్ ఐఏఎస్ టాపర్. దట్ మస్ట్ హ్యావ్ బిన్ మై 7th or 8th స్టాండర్డ్. అది చూసాక ఐ మీన్ primarily everyone says they are motivated by the concept of being able to help others in society. So I thought this would be a good platform for me to help others. అంటే మనం ఒక సపోజ్ రేషన్ కార్డ్ ఉందనుకోండి, అది రాలేదంటే కూడా మనం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని అప్రోచ్ అవుతాం. అంటే అందరికీ ఒక ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఆఫీసర్స్ కెన్ హెల్ప్ పీపుల్ ఇన్ డిస్ట్రెస్ అనేది ఒక ఐడియా మీద ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ దిస్ ఎగ్జామ్. కానీ మా 10th ఉండగా ఐ వాజ్ ఇన్ అస్సాం రైటింగ్ మై బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. మై ఫాదర్ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు విశాఖపట్నం అండ్ హీ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. అతను న్యూ కాలనీ బ్రిడ్జ్ మీద నడుస్తుండగా సమ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ బెట్ హిమ్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ అండ్ దే టుక్ అవే హిస్ రింగ్, వాచ్ అండ్ వాలెట్. సో అప్పటి నుంచి సిన్స్ హీ వాజ్ బెడ్ రిడన్, ఇట్స్ బిన్ 33 years now. Since he was bedridden, we couldn't afford any money in the house. For 2 years, there was absolutely no money in the house. Then 11th to 12th chesam. Then I did my degree in St. Joseph's College ekkada. And because I was the eldest child, నాకు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు. సో as soon as I got the opportunity, 18 years దాకా you couldn't apply even to government jobs ఆ రోజుల్లో. But in the meanwhile, ఒక స్కూల్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ పడింది, దే వాంటెడ్ టీచర్స్ అని. వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై 2nd year degree, ఐ వెంట్ దేర్. పెన్ స్కూల్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో డాబా గార్డెన్స్ దగ్గర, అక్కడ ఒక స్కూల్ ఉండేది. ద ప్రిన్సిపల్ సా మై మార్క్ షీట్ అండ్ హీ డిడ్ నాట్ గివ్ మీ అ జాబ్. ఈ సెస్ లేదు, నువ్వు బాగా చదువుకోవాలి, చదువుకొని మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలి, అందుకని నీకు ఈ ఉద్యోగం ఇవ్వట్లేదు, ఈ టీచర్ ఉద్యోగం, లేకపోతే నువ్వు ఇక్కడ స్టక్ అయిపోతావు అంటే ఆ రోజు నేను వెళ్ళి ఏడ్చాను, బాగా చదివిన వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వట్లేదు. సో అలాగా దెన్ యాజ్ ఐ వాజ్ కంప్లీటింగ్ మై డిగ్రీ నాకు ఎల్ఐసిలో అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం వచ్చింది. దట్ వాజ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 19 years. అది అయిపోయాక ఐ గాట్ మ్యారీడ్. మా హస్బెండ్ సంబంధం వచ్చింది. మై పేరెంట్స్ థాట్ దట్ సిన్స్ మై ఫాదర్ కెనాట్ అంటే డూ ఆల్ ద సెరమనీస్ వచ్చింది, దే గాట్ మీ మ్యారీడ్ టు హిమ్. పెళ్ళైన వెంటనే ఐ యూస్ టు టెల్ హిమ్ ఐ రైట్ దిస్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్, ఐఏఎస్ రాస్తాను అంటే హీ యూస్ టు సే ఓకే బట్ హీ వాజ్ ఆల్సో నాట్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్. అలాగా ఒక 6 years చేశాను. మై డాటర్ వాజ్ బార్న్. దెన్ ఐ రోట్ ఎంబీఏ సెట్. ఎందుకంటే బికాస్ ఐ థాట్ ఐ విల్ డూ ఎంబీఏ బై లాంగ్ డిస్టెన్స్, నాట్ ఇన్ పర్సన్ ఎంబీఏ. సో వితౌట్ నోయింగ్ వాట్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ వాజ్, ఎంబీఏ సెట్లో స్టేట్ వైడ్ 73 ర్యాంక్ వచ్చిందనమాట. అప్పుడు మా హస్బెండ్ అనుకున్నారు, ఓకే దిస్ గర్ల్ క్యాన్ రీడ్. అండ్ సో హీ సెడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్విట్ ద జాబ్ అండ్ ఎంబీఏ ఇన్ పర్సన్ చేసేయి అని చెప్పారు. దట్ వాజ్ ఇన్ 98. సో ఐ క్విట్ మై జాబ్ ఎట్ ఎల్ఐసి. అక్కడ కూడా వీ ఫేస్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్. మా హస్బెండ్ ఫ్రెండ్స్ ఒప్పుకోలేదు, శుభ్రంగా ఉద్యోగం చేసుకుంటుంది, ఆఫీసర్ అయిపోతుంది, ఎందుకు ఇవన్నీ మాన్పించడం అని అతనికి. మా ఫాదర్ కూడా హీ టోల్డ్ మీ దట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ అ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ రాదర్ దెన్ 2 in the bush, యూనో. సో ప్లీజ్ డోంట్ లీవ్ అనే అడ్వైస్ మోస్ట్లీ వచ్చింది. బట్ లక్కీలీ మై హస్బెండ్ వాజ్ ఓకే విత్ ఇట్. సో ఐ క్విట్
MBA చేశాను. తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్ రాసి 2003 ఎగ్జామ్ ఐ క్వాలిఫైడ్. దిస్ వాస్ నాట్ మై ఫస్ట్ అటెంప్ట్ దో. ఆఫ్టర్ దాట్ I worked in places like Hyderabad, Bangalore and Visakhapatnam. Right now I'm transferred to Delhi. I can say it has been one good long journey in the civil services. It's not easy to crack the exam and it is very hard to keep up the morale during the whole long period. The prelims, mains, interview అయ్యేసరికి 1 year పడుతుంది మోస్ట్లీ. దాని ముందు 6 months ప్రిపరేషన్ అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్కే ఆల్మోస్ట్ 2 years వెళ్ళిపోతాయి. సో ఈ మొత్తం పీరియడ్లో మొరాల్ కీపప్ చేసుకోవడానికి ఐ థింక్ ద బెస్ట్ వే ఈజ్ టు బీ విత్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్ అనమాట. వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళతోనే మనం కూడా ఉంటే అవర్ మొరాల్ విల్ బీ హై. నెక్స్ట్ ఈజ్ యూ యాక్చువల్లీ నీడ్ సమ్వన్ టు మెంటార్ ఆర్ గైడ్ యూ త్రూ ద ఎగ్జామ్ అనమాట. అంటే కోచింగ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి whichever they want to join, but ante someone who will do the analysis of what kind of questions are coming, someone who will guide us through the interview. Idi also your own determination first we'll ankovali ante just because others are writing I will also, it's not an exam which you can crack otherwise. I mean total period of 1.5 years total concentration to unte my advice is always have a plan B anamata. Like I did my MBA, so దాంతో ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది, ఒక ప్లాన్ బి ఉంచాలి. ఎందుకంటే యాజ్ అ సైడ్ మన రాసేది మా టైంలో ఆల్మోస్ట్ 3 lakh మంది రాశారు. 413 people got selected, so almost 1 in 1000. So it's not that the other people aren't competent. The one who's just missed the interview, the one who's just missed making it to the mains, వాళ్ళు చాలా కాంపిటెంట్ పీపులే. సో what are you going to do if in the worst case scenario that this exam you can't qualify by any chance? అది కూడా ఆలోచించి దిగితే బెస్ట్ అని అనిపిస్తుంది. When you don't have money, life becomes difficult. For everything it's a struggle. It becomes bitter also at one point of time anamata. But what keeps going ante for me my mother was the support structure. ఎక్కడైనా హార్ష్ వర్డ్స్ అవుతున్నా కానీ my mother is the binding force that made us all stay together. ఇప్పటికీ she is one idealist person అనమాట. ఆమె దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా she is always looking to help others. నాకు ఎన్నిసార్లు వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళకి వీళ్ళకి రేషన్ కార్డు రాలేదు, వాళ్ళకి ఇది రాలేదు, సో she will pester me like anything అనమాట. అలాంటిది having a person who supports you through thick and thin. నేను ఈ ఉద్యోగం మానేస్తాను, ఫస్ట్ ఉద్యోగం మానేస్తాను, దాంట్లో ఆఫీసర్ అయిపోయి ఎగ్జామ్స్ అన్నీ పాస్ అయిపోయినా మై మదర్ నెవర్ సెడ్. షీ అండ్ మై హస్బెండ్ దే స్టూడ్ బై మీ త్రూ థిక్ అండ్ థిన్. నీ ఐడియాస్ ఏమున్నాయో, నీ గోల్స్ ఏమున్నాయి, యూ గో అవుట్ అండ్ అచీవ్, వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్ యూ అనేది వీళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి నాకు రావడం వల్ల అయింది. బట్ ఫర్ విమెన్ నాకు ఒక అంటే వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఇస్ ఐ వర్క్డ్ యాజ్ అ క్లర్క్. అప్పుడు నేను బస్ ఎక్కి ఎస్కోట్ వెళ్ళాను, గాజువాక్ వెళ్ళాను. ద వే ద పీపుల్ ట్రీట్ యూ ఈవెన్ విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ అవుట్ సైడ్ వెన్ యూ ఆర్ అన్ ఆఫీసర్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వెన్ యూ ఆర్ హోల్డింగ్ అ లోవర్ జాబ్. సో అమ్మాయిలకైతే నేను ఒకటే చెప్తాను, చిన్నప్పుడే కొంచెం కష్టపడి మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకుంటే లైఫ్ విల్ బీ ఈజియర్, యూనో ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ will become, I mean, nobody, ఇప్పుడు నేను ఆఫీసర్ అనుకోండి, what happens is if I was a clerk and I did some mistake, people are very harsh, anybody can come and scold you, but once you become an officer, people are very pleasant to you. They say good morning, can it be done like this అని చాలా ప్లెజెంట్గా మాట్లాడతారు. సో టు హ్యావ్ దట్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, టు హ్యావ్ ఎవ్రీవన్ అప్రిషియేట్ యూ మోర్ మేబీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఒపీనియన్స్ చెప్పాను అనుకోండి, యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ దే ఆర్ టేకెన్ మోర్ సీరియస్లీ దెన్ వెన్ ఐ వాజ్ అ క్లర్క్. బట్ నా ఒపీనియన్స్ ఎప్పుడూ అలాగే ఉన్నాయి, క్లర్క్ గాను ఆఫీసర్ గాను. ఇలాగే అంటే ఫైనాన్సెస్ లేకపోతే ఫ్యామిలీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ సపోర్ట్ చేయనప్పుడు చిన్న ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిపోయినా ఐ వుడ్ లైక్ దెమ్, ఐ వుడ్ ఆస్క్ దెమ్, ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ దట్ ప్లీజ్ మంచి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయితే లైఫ్ ఈజ్ ఈజియర్. లైఫ్